Let us consider a K-map like this. Now here we can first encircle a octet. So this is our octet. And what is the resultant expression from this octet? Resultant expression will be A. Because C complement ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആകെ പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് this is A. So expression is A. Now you have a 1 here. So I isolated 1 as it is an encircle ചെയ്തു. And the corresponding expression will be fundamental product will be A complement B C complement D. Okay. So this is one way to do encircling. Okay. Now let us do another thing. Here I can do another type of another encircling. See, if I just change the color, if I encircle these two ones like this, then the corresponding fundamental product from this pair will be equal to A complement. So A complement is changing to A, but B is common. B is common. Also C complement D is common. So if I consider these two, that is if this octet and this pair and this pair, then this will be the corresponding expression. Now this, if you consider these two expressions, then here one term is less. Here you have BC complement D, and here you have A complement BCD. So this is much simpler expression. Now this is said to be overlapping of groups, and in K-map overlapping is allowed. So when you overlap two groups, you can see that this one is used more than once. This one ഈ ഒക്ടക്റ്റിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ഒക്ടക്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. Also it is a part of this pair. ഇവിടെയുള്ള പെയറിന്റെ ഭാഗമാണ്. So ഇവിടെയുള്ള ഈ one, this one is used more than once. ഈ one two times use ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. Now this is allowed. Overlapping is allowed because overlapping leads to a much simpler fundamental, much simpler expression. നമ്മളിവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മച്ച് സിംപ്ലർ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. സപ്പോസ് യു ഹാവ് അനദർ വൺ ഹിയർ. ഇങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് എങ്കിലോ യു ക്യാൻ അഗെയിൻ ഓവർലാപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം ഈ 1 ദെൻ ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ കൂടെ ആ ടേമും കൂടെ വരും. Now if you consider these two terms, then that will be B C D complement. ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പ്രഷനിൽ വരും. അതായത് ഈ 1 2 ആൻഡ് യു ഹാവ് എൻ ഒക്ടറ്റ്, 3 ടേം ഉണ്ടാവും. 1 2 ആൻഡ് ഒക്ടറ്റ്. ഒക്ടറ്റിന്റെ ടേം എ, then ഈ രണ്ട് ടേമും കൂടെ വരും. Okay, so this is how we simplify using overlapping. Now let us consider a K-map like this. Here you can encircle these two ones as a pair, and here you can encircle another pair. Then here the output for first pair, the output expression will be B C complement D complement, and corresponding to this second pair you will have B C D complement, B C D complement. But you can see that B is common here, also D complement is common, so you can take B D complement outside, then the remaining will be C plus C complement, and you will get a B D complement. Okay, now how to get this expression from this map? See, if I roll this map and encircle like this, so how to roll? Roll means you have to pick the K map and just roll it like this. Then the two pairs in the left and two pairs in the right will form a chord. അത് ഈ സൈഡിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള രണ്ടെണ്ണവും ഇവിടെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് യു ഹാവ് രണ്ട് വണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്, or I will use a sketch pen, and you have two ones here. Now if you roll it, രണ്ടൂടെ റോൾ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ these four ones ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് വരും. Now you can make a, now നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So you can encircle like this. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എൻസർക്കിൾ ചെയ്യാം. So that is the chord form. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കോഡ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഈ 4 ഇതിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടൈം ഏതാണ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബി കിട്ടും. ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാപ്പ് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ റോൾ ദി മാപ്പ്, യു ക്യാൻ roll it so that the left side
touches the right side. The left side touches the right side. Okay. So ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് റിസൾട്ടന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയ ബി ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടി. Now let us take another example to discuss rolling of the map. So here you can form an octet. You can form an octet from these 8 adjacently occurring ones, and the corresponding expression will be, you see, A is changing from complemented to uncomplement form, so A will not come. Then B is also changing, but here C complement is not changing, so output expression will be C complement plus, now here you have a pair, so this pair will contribute B C D complement. But here also you can do rolling. So first you have to make this octet. ആദ്യം നമ്മൾ octet ആണ് make ചെയ്യേണ്ടത്. Then you can roll these two ones with these ones. So octet will make you C complement, and this, and you roll either, suppose the roll either, suppose I am making another color. So roll either these two ones, and these two ones will make a, this will make a chord. Okay. So correspondingly our expressions will be, here you have B common, B is common, and here you have C complement, D complement, CD. ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് D complement ആണ്. So BD complement. നേരത്തെ വന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ഈ റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ വന്നത്. So C complement plus BD complement. And so this ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ റോൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. So that you will get a much simpler expression. Now let us consider an example. Here first I will encircle this octet first. So always if there is an octet you have to encircle it first, then you can encircle this pair, and you have a isolated one here. Then the output expression will be y is equal to, from here you will get C complement plus, from this pair you have A complement C D complement, A complement C D complement, and from this isolated one you have A B complement into C D complement, A B complement into C D complement. Now let us check, is there any better way to encircle? Is there any better way to do efficiently? Can we do any other simplification? See, I can encircle this octet first. Again I am encircling this octet first. Okay, now I can do overlapping. So if I overlap, sorry, rolling, I can do rolling. So I can roll these two ones and these two ones like this. So നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാണ്. സോ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ് കൂടെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് 1 1 അങ്ങനെ വരും. ആൾസോ ദർ ഈസ് അനദർ പോസിബിലിറ്റി, ദീസ് ടു വൺസ് കൂടെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വണ്ണും കൂടെ ഒരു പെയർ ഫോം ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രീനിൽ കാണിച്ച ഒക്ടറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രഷൻ സി കോംപ്ലിമെന്റ് വരും. ദെൻ ദിസ് കോഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് വരും? സോ ഈ കോഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ രണ്ട് ടേം, ഈ ടേം ദെൻ ഇവിടെയാണ് വരിക. ഈ ടേമിലും അതുപോലെ ഇതിലുള്ള ഈ 4 1 ഇതിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് വരും. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി എ കോംപ്ലിമെന്റ് കോമൺ ആണ്. സോ ഒരു എ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ ടേം വരും. ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ യെല്ലോ ആക്കി രണ്ടും കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് കോമൺ ആണ്. സോ എ ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് വരും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ, സോറി, റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെയർ ഫോം ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് ടേം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇത് എഴുതണം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഹിയർ എ ബി ഈസ് കോമൺ, എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് കോമൺ, ദെൻ in these two terms D complement is common. So now if you compare these two terms, this expression is much simpler than our first expression, because ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എ സി ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പ്രഷനിൽ എ ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, now there is one more better more efficient way of rolling. So അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് I encircle this octet, then I will do overlapping, sorry, rolling. I will do overlapping, sorry, again I will do rolling. So ഇത് രണ്ടും കൂടെ റോൾ ചെയ്ത് വന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, now you have a one here in this corner, here you have another one here, now another one here, then another one here. Suppose I am rolling, first ഞാൻ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തു, then ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ കൂടി റോൾ ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് റോൾ ചെയ്യാം. അതായത് ഈ ടൈപ്പ് ഒരു റോളിങ്. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് റോളിങ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ 4 ഒന്നും ഒന്നിച്ച് വരും. ഇപ്പോൾ 4 കോർണറിലുള്ള വൺസ് കൂടെ 1 ആയിട്ട് വരും. അത് ആ റോളിങ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? സോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക ഷവർമൊക്കെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ റോളിങ് പോലെ ചെയ്യാം. ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഫ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്നാക്സ് പഫ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റോളിങ് കൂടി ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു മടക്കും ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്കും ഉണ്ടാവും. 2 ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മടക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ച ഒക്ടറ്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം. നമ്മൾ ആൾറെഡി വന്ന എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ വരും. സി കോംപ്ലിമെന്റ് വരും. സി കോംപ്ലിമെന്റ് ദെൻ പ്ലസ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് എ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സോ ഞാൻ വേറെ കളറിലും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റോൾ ചെയ്ത ഒരു എൻസർക്കിൾ ചെയ്തതുണ്ട്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് വരും? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എ കോംപ്ലിമെന്റ് കോമൺ ആണ് ഈ 2 ടേമിലും. ദെൻ ഈ 2 ടേമും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് കോമൺ ആണ്. സോ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് വരും. ദെൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ടേം നോക്കണം. ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ടേമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ നോക്കണം? ഇവിടെ നിങ്ങൾ സി കോംപ്ലിമെന്റ് ഡി കോംപ്ലിമെന്റ്, സി ഡി കോംപ്ലിമെന്റ്, ആൾസോ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നോക്കണം. ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ടുകൂടി കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഈ ടേമിലും എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് കോമൺ ആണ്. നൗ ഹിയർ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സി കോംപ്ലിമെന്റ് ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് ആൾസോ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് കോമൺ ആണ്. സോ യു ഹാവ് എ ടേം ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് കോമൺ ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി മച്ച് സിംപ്ലർ എഫിഷ്യന്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് എൻസർക്ലിംഗ് ഓർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കേസും ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ടേം ഒരു വേരിയബിൾ കുറഞ്ഞു, അതുപോലെ അവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 വേരിയബിൾ കൂടെ കുറഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ, മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് വേ. ഇതിലേറെ സിംപ്ലർ പിന്നെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഈ മാപ്പ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Consider this example. Here you can make a chord from these 4 adjacent ones. Okay, so ഞാൻ അത് 4 chords make ചെയ്തു. Now you can make a pair like this using overlapping. Again I am doing overlapping. Now again overlapping and one more overlapping. So the resultant expression will be corresponding to the first chord you have BD plus now for this pair you have CD into A complement CD and now corresponding to, so this is already considered. Now corresponding to this A complement B C complement B C complement plus now corresponding to this pair you have A B D ABC plus now if you consider this you have A C complement D. So this will be the expression. Okay, now if you consider this the all ones of this chord ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ വരച്ച ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ച കോഡിന്റെ all onesഉം അതിലുള്ള എല്ലാ വണ്ണും ആൾറെഡി മറ്റ് പെയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തമായിട്ട് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ കോഡിന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല, അയാളുടെ അടുത്തുള്ള മുഴുവൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് that group is that code is now redundant. That means അത് സ്വന്തമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഒന്നുമില്ല, അയാളുടെ അടുത്തുള്ള മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് such a redundant group then you can eliminate that group. ആ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഈ റിഡണ്ടന്റ് ഗ്രൂപ്പായ നമ്മുടെ കോഡിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കും. ആൻഡ് ഓൺലി ഐ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി പെയേഴ്സ് ഓൺലി. ഈ പെയേഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് ഗ്രൂപ്പ് റിഡണ്ടന്റ് ആയി, അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് സി ഡി പ്ലസ് എ ബി സി പ്ലസ് എ സി കോംപ്ലിമെന്റ് ഡി. സോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോഡിന്റെ ബി ഡി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ കോഡ് ഒഴിവാക്കി. ബിക്കോസ് നൗ ദാറ്റ് കോഡ് ഈസ് റിഡണ്ടന്റ്. അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഒന്നും അയാൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല, ആൾറെഡി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അയാളുടെ ആവശ്യമില്ല, ഒന്നായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ ആവശ്യമില്ല.
അതുകൊണ്ട് അയാളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. And this is said to be redundant. So the steps to remember is you have to eliminate the redundant group. Eliminate redundant group while simplification. Redundant group. Summary. So first, what we have to do? First, you have to enter 1 in the K-map corresponding to each fundamental product producing a high output. High output produce ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രൊഡക്റ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1 മാർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലാത്തതിന് 0 മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, യു ഹാവ് ടു എൻസർക്കിൾ ഒക്ടക്ട് ഫസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ഒക്ടക്ട് ആണ് മച്ച് സിംപ്ലർ എക്സ്പ്രഷൻ തരിക. Then if there is code, encircle code. Then if there is pair form ചെയ്യുക. അതിൽ otherwise encircle the isolated one. Encircle the isolated ones. This is the ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിഫറൻസിലാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. Then next step എന്ത് ചെയ്യണം? റോൾ ചെയ്യണം. റോളിംഗ് ഈസ് അലൗഡ്. Then next step, overlapping is allowed. Remember about rolling and overlapping. Then next step, then if there is any redundant group, eliminate that redundant groups. Then write down the output expression by ORing the corresponding fundamental products. ഓരോ fundamental products കൊടുത്തിട്ട് ORing means suppose you have a fundamental product ABC, then plus ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത term fundamental products എഴുതുക. So these are the steps to do K-map simplification.